eno ye program kuuma omutindo ng'ewagiddwa COMESA Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Tukwaniriza studio za TV ya Fei sebo mwagalwa wabanji neyongedde ate nate okwagala gw'omulabi wa program kuuma omutindo wano ku WBS TV ndi Charles Kasumba omufefesi omutesitesi ate era omwanjuzi nkwagala nnyo nno gwe ssaawa 2:30 ez'akawuza masiga abeera atwegasseeko okuva eyo yonna gye wakooyedde. Mwebale mu abakozi b'emirimu n'okusingira ddala mu abakola kuli okukola okugudda akaleka. Mwebale naye ng'oluvannyuma lw'okutagana mu lunaku lwonna mugamba katuvuge katukubirire tusobole okudda eka tusange puroguramu kuuma omutindo ku lunaku luno olwa Mande. Oli musufu era tukussaamu ekitiibwa. COMESA Industries Uganda Limited abo be bakutuusaako puroguramu eno bakola bizimbisibwa eby'enkokoto ziyite concrete building products. Eyo ye kampani yokka mu Uganda gye twekakasa era eggwanga gye lyakkiriza ekyo kituufu. Bakola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, concrete blocks, balina fencing poles, rovers, ridges. Kirowoozeeko na buli kyonna kyonza okulowooza ekikola mu kuzimba naye nga kya nkokoto. COMESA Industries ekyo kye baakugukamu nabo era awo we bategeerera ddala. Bakola mu bungi bwonna, sayizi zonna bazirina ate era ebipimo byonna babirina. Gwe ne bw'okirowoozaako bulowooza kibatwalire okibabuulire bo bajja kikolera. Bali awo ebbanda otambula odda eri ebusoga ejjinja olyoka olabe ekipande gali kwoleka okuliraana ne Rakan Motors. Ojja kulaba ekipande gali kwoleka ne offices zaabwe z'abakitunzi ziyite sales and marketing offices. Awo ojjo zisanga ekyoba okola wekwata namba y'essimu bakubireko enkeera obakeere ku makya ogenda ogula ebizimbisibwa muzimbe muwumule. Nooti 772 58 89 6 note 0772 58 89 60. Eyo ye namba ya COMESA Industries. Ku katimba kali kamulangansi bali ku www.masterindustries.biz www.masterindustries.biz. Bakuleetera program kuuma omutindo ku lutimbe luno olwa WBS TV. Nze nno nenfeffetta nenkutuusaako abantu abakuumya omutindo wano ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Oteekateeka okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo? Jjangu ku COMESA Industries Uganda Limited ofune ebizimbisibwa ebikoleddwa mu nkokoto ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ozimbe, owummule. Tukola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, fencing poles, markspans, concrete blocks, balustrades n'ebirala bingi. Tukozesa tekinologiya ow'ebyuma eby'omulembe ekibifuula ebigumu eby'omutindo ate nga biwangaazi. Tukola mu bungi bwonna ne mu sayizi zonna. Jjangu ku ofiisi zaffe ebbanda ku luguudo olugenda ejjinja oba ku factory yaffe Namma. Tukubire ku note 772 58 89 6 note. Oba ku website yaffe www.masterindustries.biz. COMESA Industries Uganda Limited ku lw'ebizimbisibwa eby'omutindo ebikoleddwa mu nkokoto. Olwaleero neetisse bukolokolo omukulembeze ow'oku ntikko muyite executive director atwala ekitongole kino ekya Private Sector Foundation mu ggwanga lyaffe erya Uganda agenda kuba lutuviira ku ntono atubuulire bakola biki era lwaki bakola ekyo. Sijja kulwisaayo kamwanirize kakweyanjulire. Mr. Gideon, yes, I welcome you on Kuuma Omutindo Show. Thank you very much. Introduce yourself to the viewers and we proceed. My name is Gideon Badagawa. I am the Executive Director of the Private Sector Foundation Uganda, which is the umbrella body for the business community in this country. And welcome to the private sector. Amanya gego oyo mukukunavu addukanya oba atwala ekitongole kino ow'oku ntikko mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mr. Gideon, Private Sector Foundation is still unknown to the majority of Ugandans.
Could you please tell us the historical background of this organization and why was it formed? PSFU is, as I said, the umbrella body for the business community in Uganda. It was established way back 20 years ago, actually 21 years ago, in about 1995, precisely August 1995. It was established through a tripartite arrangement of the government of Uganda, the private sector then, basically we had 11 key associations there. 11 key associations that included the farmers, included the manufacturers, the insurers, the employers, the bankers, the Chamber of Commerce. There were 11 associations. Okay. And in collaboration with the government and the World Bank, because we were established as a project of the World Bank. And that project basically was looking at three things: how to drive the competitiveness of the private enterprise. Remember, at that time, we were talking about liberalization of the economy. Liberalization of the economy, getting the economy out of government's hands into the private sector, so that the private sector would be the engine of economic growth. So they liberalized the economy, and the private sector took charge of the economy. Of course, there were many problems at the time, because the private sector then, and of course still even up to now, was largely informal, micro and small enterprises. Very few, maybe call it less than 5%, were really medium and large-sized companies at the time. So organizing the private sector was such a challenge at the time. So we had, in the project that we started with, which was supported with the World Bank funds, we focused on business development support activities, especially focused on small and medium enterprises across all sectors: in agriculture, in manufacturing, construction, trade and commerce, tourism, so on and so forth, all sectors. Okyali ku program kumutindo wano ku WBS TV ndi n'omukugunavu owa Private Sector Foundation omukulu Gideon Badadawa atubuulira basobodde batya okukuma omutindo, era Private Sector Foundation bwezogiwulira buwulizi naye kyeki ekola ki, biki bye bakola ebituufu. Ekitongole kiwulikika nga kiri nnyo mu corporate world, naye ndowooza agezaako okunyonyola naawe ali ebuuyi eyo otegeere kino ekitongole mulimu ky'omutuufu ddala gwekikola. Kankutwaleko katono mukuumula, leka tusooke tukole sente zino, tugenda kuba tukomawo ate tusuule emboozi amakerera. olaba program kuuma omutindo ng'ewagiddwa COMESA Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Are you looking for genuine concrete building products? Come to COMESA Industries Uganda Limited, the leading manufacturers and suppliers of genuine concrete building products in East Africa. We manufacture pavers, culverts, capstones, roofing tiles, fencing poles, mark spans, concrete blocks, balustrades and many more, using modern high-tech machines for quality assurance to suit our customer need. We have them in plenty and different sizes. We're located in Banda, next to Banda Stage, 5 kilometers, Kampala Ginger Road. You can also visit our factory at Namamve. Contact us on 0772588960. Our website www.masaindustries.biz. Jaja watu yaganye yene. Banyini abagikola bulungi. Tugambe nti omukono guno ky'ekyuma ne bagiteeka wano. Tandika mpola ng'ekisaaga. Kekai.
bakyajetegereza ekirisa kiri muli amaanyi gali muli naye nga bwogikwatako nga mpeweefu enjerwe balyoka bagiteeka mu bipimo nebyokebwa eyo yeŋŋaano ololebwa kyowulira eyo yeŋŋaano entuufu. Blue Ribbon ekolebwa Master Grain Milling Company Limited abasangibwa Jinja Njeru Kayunga Road essimu not 393 28 not 478 Blue Ribbon enganda ya namaddala. olaba program kuuma omutindo ng'ewagiddwa Mass Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Kulikayo mukuumulamu ate ne mubutale tukyali ne Mwami Gideon Badagawa ono nga Executive Director wano ku Private Sector Foundation atubuulira basobodde batya okukuuma omutindo. Nkujjukiza Mass Industries Uganda Limited abo be bakutuusaako puroguramu eno bakola bizimbisibwa eby'enkokoto ziyite concrete building products. Eyo ye kampani yokka mu Uganda gye twekakasa era eggwanga gye lyakkiriza. Ekyoba okola wekwata namba y'essimu bakubireko enkeero bakeere ku makya ogenda ogula ebizimbisibwa muzimbe muwumule nooti 772 58 89 mukaaga nooti 0772 58 89 60. eyo ye namba ya Master Industries. Ku katimba kali kamulangansi bali ku www.masterindustries.biz www.masterindustries.biz bakuleetera program kuuma omutindo ku lutimbe luno olwa WBS TV. Nze nno nenfeffetta nenkutuusaako abantu abakuumya omutindo wano ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Ekitongole kino ekya Private Sector Foundation kitongole ekyetengeredde mu bumpimpi ekyetengeredde era kyekikalabalaba ekyemirimu wamu n'ebitongole ebya gavumenti awamu ne banneekolera gyange okubatuusaako obuweereza obw'enjawulo ate oba oliawo n'okubakubira enduulu singa wabaawo ebitabuse mu bumpimpi mu byayogedde bwe ntumenyereza okukitemaatema. Now, Mr. Gideon, take us through the procedures of becoming a member of Private Sector Foundation. I mean, give us a breakdown. What is it required for government organizations, private institutions, and perhaps other sectors who would wish to join you? When we started, we had 11 members 20 years ago. Today, we have close to 200 members. Whoa. 200 members. And when we started, we only had associations, business associations. We call them the ordinary members. Now, of course, with time, we have been able to diversify the membership because the private sector has been growing over time. We cannot remain 11 associations. Many associations have formed. And the primary membership of the private sector is business associations. Today, out of the close to 200, we have about 150 business associations. The others are corporate entities. Okay. Now, we do not recruit PSFU. We do not recruit every other corporate in town. No. We advise that these corporates actually come to PSF through their member associations. Okay? So, if, for instance, we have a manufacturing entity, we would actually advise them to go through the Uganda Manufacturers Association, which is a member of PSF. If you have a banker, some of the banks here, however big they may be, you may find that we are actually advising that they go through the Uganda Bankers Association to become a member of the PSFU. So we have that category of corporate entities, and they don't go beyond 20, which would help us in the time when we used to have the presidential investors roundtable active. These are the people that really used to drive the discussions at that level. The other one are actually public sector agencies that support the growth of the private sector and the competitiveness of the private sector. Agencies like the Uganda National Bureau of Standards is a member of PSF. Okay.
The Uganda Export Promotions Board is a member of PSF. The Uganda Investment Authority is a member of PSF. Capital Markets Authority is a member of PSF. Enterprise Uganda is a member of PSF. Now, when you look at all these, the reason we invite them and they only come as associate members, because we want them to associate with us to build the capacity of the private enterprise. When you look at agencies like Enterprise Uganda, they are doing a lot of entrepreneurship training, skills building, getting our private sector to understand the market and build up to respond to these market requirements. Agencies like the National Bureau of Standards, you're talking about standards, you can't compete unless you conform to standards. Uganda Export Promotions Board, we are looking for market information. So every time we want market information, in these markets that are opening themselves to us, AGOA, everything but arms in Europe, the Chinese market, especially on coffee, COMESA, EABC, and so on and so forth. Export Promotion Board, we work together so that we understand what the market expectations are and work with our people to build their capacity to respond. So they associate with us all these, the Capital Markets Authority. We're talking about really affordable finance. And the best way to mobilize capital is through the exchange, through the secondary markets. Our people have been accustomed to going to, the commercial banks and picking, short-term money to finance long-term investments. And before you know it, they are looking for a bailout and so on, which is unfortunate. So one of the ways to mobilize cheap capital is through the capital markets. And we are working with them on investment schemes and so on and so forth. Make sure that we get the private sector. So these are the three categories of the membership of PSFU. To join PSFU as an association, we just need a board resolution. Because as an association, you must have a board. Yeah. So it's that board that resolves to join PSFU. Ours is a voluntary membership. We don't coerce members to join PSF. So members join PSF because of the value in terms of benefits that we put across through advocacy, through training, and we are doing a lot of BDS, especially with the support of the projects that we manage on behalf of government. So a lot of members are coming to PSF to benefit from these. But of course also to say that you don't have to be a member. You don't have to be a member to benefit from the projects, from the benefits of the projects that we coordinate on behalf of government. And we have been coordinating quite a number of projects funded by the World Bank, funded by European Union, the DFID, the USAID, the DED, the German, the DIZ, and so on and so forth. There are quite many. And all these are focused on supporting and growing the private enterprise. Ensulo z'obugagga mu program Kuma Mutendo zikutuusibwako Blue Ribbon engano kawoomera esangibwa amaduuka gonna ne mu supermarket zonna okwetooloola eggwanga lyonna. Ate nate ensulo z'obugagga mu program Kuma Mutendo Blue Ribbon be bakutuusaako akanyomero k'ensulo z'obugagga kano. Nabagamba tuba tuwayanga nkutendera Blue Ribbon gwe ng'okoppa ennamba eyo gy'olaba ku bwenyi bwa TV yo. Enebeera ngano ekolebwa aba Master Grain Milling abasiŋŋaanibwa Enjeru eri mu Jjinja Kayunga Road oluguudo olugenda e Kayunga awo Enjeru wojja okusanga factory gaggadde ya Master Grain Milling abakola eŋŋano ya Blue Ribbon. Eyo y'eŋŋano bannayuganda bagikozesezzaako bajulira nti tevuganyizika oba tevuganyizibwa. Ekipimo kyekyo omutindo gwegwo. Nze kennyini navuga emmotoka nentuuka mu factory eyo era nabaleetera omukukunavu owa Master Grain Milling akola eŋŋano eya Blue Ribbon n'atulambuza mu program Kuma Mutindo n'abalaga engeri gyekolebwamu ebyuma bya mutindo. Abakozi bamanyi kye bakola. Kati bwe tugamba omutindo eŋŋano Blue Ribbon gy'olina okukozesa mu kiseera kino oyagala okukola amagoba ate era ne byokoze tebifa mangu kozesa Blue Ribbon. Tulina mu kibuga muno ekibiina ky'abagagga babayita bagagga kwagalana. Bagagga kwagalana tokola appointment
okubayingiramu tokola application towandiika application oba kipapula kyonna okwegatta ku bagagga kwagalana. Mukwano gwange mwami Kajoba ojja kunjulira y'omu ku bamemba b'abagagga kwagalana. Ekikola bagagga kwagalana bugagga bwo. Olina ebizimbe bimeka? Gwe okola business ki? Gwe otuusa ki wano? Gwe nannyini factory ki? Gwe mugagga kwenkana wa? Awo automatically oyingidde mu bagagga kwagalana. Ne bw'oba oyagala nnyo, ne bw'oba mulungi otya, ne bw'oba oyogera otya, ne bw'oba n'amagezi agafaana gatya, naye nga tolina nsimbi, bagagga kwagalana tojja bayingiramu. Opposite y'abagagga kwagalana baavu kwekubagiza. Okiwulidde ekyo? Bw'oba toli mu bagagga kwagalana ojja kusigala mu baavu kwekubagiza. Omwavu ye muntu abeera awo babba ssente zaffe naye nga nezigula chapati tozirina, ezigula ekikomando zikwekubya mpi, ne bw'olaba akuyisizaako emmotoka ennene abo babbi babba ssente zaffe. Oteekayo mmeka? Osasula omusolo gwa ssente mmeka? Okola bizinesi ki omuva amagoba agasasula agagenda mu revenue okubanga bavuga mmotoka yo? Musiiba mu biboozibozi ebitanyuma. Simanyi ate Mani yakubya Arsenal, simanyi Obama mu America, waliwo ekigenda maaso mu America, Trump ne Hillary. Kati ebiboozibozi ebyo mbeeramu. Gw'omanye nga Messi bwe bamusasula £30 ejja pawundi buli wiiki, omanye eza Cristiano Ronaldo, ebyo ebiboozi bye mbeeramu. Bwe muvaawo n'otandika okwekubagiza, babba ssente zaffe, batubbye batumazeewo. Sooka weebuuze oteekayo ssente meka ezo ze babba? Kuliko mmeka ezizo omugagga ono zaavuga mu Range Rover Sport? Kuliko mmeka ezizo omugagga zazimbyeko arcade 4 mu kibuga? Kati abaavu bali mu kibiina kyabwe ekyabaavu kwekubagiza nga bali abagagga bwe bali mu bagagga kwagalana. Ebiboozi bye banyumya mu kinywi kyabwe ekyabaavu mubimanyi era byebyo, nga bano abagagga nawe banyumya ebyabwe. Omugagga abeera anyumya container z'omukaaga 6 feet eziri ku mazzi ezijja, ng'omwavu anyumya nga bambanja £3 oba £4 ejya rent egy'ennyumba akayumba mwasula. Katonda kukyusa bukyusa mentality bw'oba onaayingira ku level eyo gaggawala. Not necessarily nti ogenda kwegatta ku bagagga kwagalana, naye naawe baako kale level eyiyo we weeteeka obeeka abamu abakwegattako, kuba si buli mugagga nti ali mu bagagga kwagalana, ate si buli atali mu bagagga kwagalana nti mwavu. Tumale obudde bwaffe nga tubukozesa bulungi, kuba obudde ye resource esookera ddala ekulaakulanya abantu. Omugagga alina essaawa 24 mu lunaku, nga naawe omwavu bw'olina essaawa 24. Ekyawula nti ono omugagga oli mwavu, enkozesa gye mukozesaamu obudde bwammwe bwe mulina bwonna obwenkanankana mu lunaku. Muleke okugenda mu bintu ebitabayamba, va mu bikoosi ebitakugasa. Ffenna tunyumirwa omupiira, nze mpagira Manchester United ensi yonna ekimanyi, naye ate obudde bw'omupiira mbuwa omupiira, obudde bwa Katonda ne mbuwa Katonda, ate n'obudde obw'okukola ne mbeera mu kukola. Tujja kunsanga mu ofiisi yange wano nga ndi mu kukola mirimu egindeetera akasente, ate nonyingiza mu bya Man U. Era bw'ondeetera ebiboozi bye ebya Man U nga ndi mu kibuga ng'obagana nakyo noonya ssente, nyinza n'okuyitako ng'atakumanyi, kuba oleese Man U mu kiseera ekikyamu. Ne bwe mbeera ali mu kaseera akaakaaka eddakiika 9 zemala ku TV nga ndaba Man U, awo tujja kuba twogera olulimi lumu. Bw'onsanga mu kyaki nga ndi mu kwebaza oba okutendereza omutonzi wange, ate tosobola kundeetera ate kirala. Ndi mu budde bw'ekyo. Ekyo abagagga kye batusinga, bakozesa bulungi resources zaabwe n'okusingira ddala resource eno eya time. Ojja kusigala ng'oli mu kibiina ky'abaavu kwekubagiza, ne bano basale eddiiro bagende mu kibiina ky'abagagga kwagalana. Emabega kaawo nabagamba, bw'oba gw'osembayo ku lisiti y'abagezi, gw'oba okulembera lisiti y'abasiru. Kati kanjogere na kino, bw'obanga gwe osembayo ku lisiti y'abagagga, gw'oba okulembedde abaavu. Ensolo z'obugagga mu program Kuma Mutindo, Blue Ribbon be bazikutuusaako. Ensolo z'obugagga mu program Kuma Mutindo zikutuusibwako. Blue Ribbon engano kawoomera esangibwa amaduuka gonna ne mu supermarket zonna okwetooloola eggwanga lyonna. If we are going to lay capital here, we want the support of government,
but we must also play our ball to ensure that we play it right. We do not edge out our competitors unfairly, and I think that is going to be very important if we are going to support the establishment and sustenance of our business enterprises. Program Kuma Mutendo njiwunzikidde wano akawungezi ka leero mbadde n'omukukunavu Executive Director owa Private Sector Foundation Uganda. Ebigamba bikwebuuliridde sijja kubiddamu. Akuddira mu luyimba taluwoomya sijja kudda bigambo bya mukulu. Nawe otegedde private sector yatandika etya, bakola ki era lwaki bali mu ggwanga lino. Ekitundu ekyokubiri kirindirire gwe tova ku WPSTV, tova program Kuma Omutendo. Beera bulungi, kyotayagala kikutuukeko tokyagaliza munno. Alina okusingira ddala jjukira Yesu ye Mukama. Beera bulungi, weeraba. Program Kuma Omutendo ngewagiddwa COMESA Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Oteekateeka okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo? Jjangu COMESA Industries Uganda Limited ofune ebizimbisibwa ebikoleddwa mu nkokoto ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ozimbe, owummule. Tukola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, fencing poles, mark spans, concrete blocks, balustrades n'ebirala bingi. Tukozesa tekinologiya ow'ebyuma eby'omulembe ekibifuula ebigumu eby'omutindo ate nga biwangaazi. Tukola mu bungi bwonna ne mu sayizi zonna. Jjangu ofiisi zaffe Bbanda ku luguudo olugenda e Jjinja oba ku factory yaffe e Nammanve. Tukubire ku nooti 772 58 89 Mukaga North. oba ku website yaffe www.masaindustries.biz. Jjajja watu yaganye yenye. Banyini abagikola bulungi. Tugambe nti omukolo guno ky'ekyuma ne bagiteeka wano. Tandika mpola ng'ekisaata. Kekai. Nga mpeweevu enjerwe balyoka bagiteeka mu bipimo nebyokebwa eyo yeŋŋaano Blue gy'owulira eyo yeŋŋaano entuufu. Blue Ribbon ekulibwa Master Grain Milling Company Limited abasangibwa Jjinja Njeru Kayunga Road. Essimu not 333 28 not 478. Blue Ribbon enganda ya Namaddala. Olaba program Kuma Omutendo ngewagiddwa COMESA Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto.